Kommandant Kim Tai-Schwet durch die engen GGN selbst gebauten Zoohauses. Es war ein ausgeheilter Frachtcontainer. During der Überreste Bergbau-Station Bravo 7 geschweit war. Der Asteroidengettel war zu seinem Reich geworden. Ein Friedhof menschlicher Trum, wo als einziger Wächter der verlassenen Sonnensystems diente. 3 Jahre während sie der großen Evakuierung vergangen. Rund Millionen von Menschen zu fernen Welten jenseits der Reichweite der Hegemonie geflohen waren, hat sich die freiwillig gemeldet, zurückgeblieben. Jemand muss das Heimatfeuer bewachen und das Geisternetzwerk von Verteidigungsentli worten. Die noch immer mehr Heimatwelt kreisen. Statusbericht, Juna, sagte zu der Süßemenja Baselton Key, die sein einzig Begleiterin war. Überwachungsstein funktionsfähig, Kommandant. Die atmosphärischen Werte bleiben stabil. Kein Eindringling im gueren Perimeter. Entdeckt. Die synthetischen Tragin Wormen sich, die Rendenseliger einzimmerlinkt programmiert HATTE. Sein täglich Routine war zu einem Ritual geworden. Jeden Morgen, wenn man es in der endlosen Schwurs der Weltraums Morgen nennen konnte, watchte in seiner winzigen Schlafkammer auf. Die waren mit Fotos bedeckt, Bilder seiner Familie. Die links zu den Kolonien geflohen war, Aufnahmen, der aus besseren Seiten, Gruppenfotos seiner alten Crew von der ADV, ATID-Eigung SF-Lot Druck sein Handflick gegen das Bullage und beobachtet. Wie die blaue Murmel der Erde langsam, in der Fern rotierte. Die Planet sah so friedlich aus von hier drauen, so ruhig, aber teiwust, dass dort unten verlassen statt standen, leerhafen, stumm Communication sannen. Die Menschheit hat zurückgelassen in ihrer Flucht vor den Sternen. Das Frühstück bestehend aus Recycling-Paste und synthetischem Kaffee. Nicht gerade das, was man sich unter einem Festmahl vorstellt, aber es hielt in ihrem Leben. Rundera checkte die Sensordaten der letzten Nacht. Nix Ungewöhnliches, nur das erblichende Grundrauschen der Weltraums, das sanft summende Solarpanel, das rhythmisch klickende Lebenserhaltungsdiensts. Juna, wie sehen die Energiereserven aus? Fragte, rende seinen Overall Ansag. Solarpanel arbeiten bei 78% Effizienz. Reservebatterien sind zu 89% geladen. Wir haben genug Energie für weiter 6 Monate bei normaler Nutzung. Nicht 6 Monate. Dann würde wieder einig der älteren System abschalten müssen, Energie zu sparen. Hat sich zu einem Experten im Improvisieren entwickelt, hat gelernt, aus Schrott funktionsfähig zu bauen. Der Wartungsrungung fuhrt in durch jeden Winkel der Station. Überprüft die Luftfilter, kalibrierte die Sensoren, repariert Kleinschäden an der Hull, jede Komponente war wertvoll, jeder Ersatzteil ein Schatz. Wenn etwas kaputt ging, gab es keinen Nachschub, nur das, was aus den Racks anderer Stationen bergen konnte. Irgendwo da draußen, jenseits der Randes der bekannten Weltraums. Durchstreiften die Flotten der Hegemonie das Allweil-Wohlfund, sorgten dafür, dass die Menschheit verstreut und schwach blieb. Sie hatten die Menschen als Bedrohung eingestuft, als eine Spezies, die so gefährlich war, in Ruhe gelassen zu werden. Aber sie hatten einen Fehler gemacht, sie hatten ihn zurückgelassen. Und die Warensklassen, ihnen zu sagen, dass auch ein einzelner Mensch ein gefährlicher Gegner sein konnte. Die Einholungsalarm zerschmetterten die Jewel still der Station. Die schnellt aus seiner Schlafnisch hoch, sofort hellwach, als Jahr militärischer Ausbildung übernehmen. Das holographische Display sieht massive Energiesignaturen. Die im Rand des Systems materialisierten, das Wolfschiff geht so grog, wie ein kleiner Mond, Juna, an alles,
Hegemony-Flottenkomposition identifiziert. Flaggschiff-Class-Fahrzeug mit Tiefraumscanner. Sie fuhren systematisch durch Suchungen der gesamten Systems durch. Tes Bluter Start. Dies Scanner waren mächtig genug, die versteckten menschlichen Kolonien zu entdecken, die aber fern stern verstreut waren. Wenn die Hegemonie die wahren Flecktrauten der Menschheit kartierte, wird jeder zu Flecksorts erfall werden. Sein Hershemmert, als die realite Situation zu ihm durchdrang. Da drauen. In den gueren Kolonien lebten 10 Schwester, und ihr Kinder. 10 alten Kameraden von der Advertigungen hatten neue Familien gegründet auf Welten, die sie für sicher hielten. All dies Menschen, Millionen von ihnen, hingen davon ab, dass ihr neuen Heimaten, entdeckt blib in dort Sorg sich mit Goiter Effizienz und unüberbrückt sein Ausrüstungsweimel. Die Wartungskapsel qualifiziert sich kaum als weltraumtauglich. Aber sie must reichen. Sein hinsitterten leicht, also die Systemchecks durchführt, nicht vor Angst vor what dies Aliens dachten. Sie könnten einfach zurückkommen und die letzten Spuren der Menschheit auslöschen. Als er ersten Relay-Station driftet, begann diese planen, die Hegemonie erwartet, nichts als leeren Raum und Todwelten zu finden. Sie rechneten nicht damit, dass noch jemand da war, der bereit war zu kämpfen. Sein erster Ziel war ein automatischer Scanner am Rand der Asteroidengürtels, die arbeitet, methodisch, verwendet Werkzeuge, die eigentlich für Reparaturen gedacht waren, kritische Komponenten zu beschädigen. Es muss wie ein Unfall aussehen, ein Systemausfall. Durch die harten Bedingungen der Weltraums verursacht WRD das Erstscannerleging 18 Stunden später dunkel, offiziell ein Kaskad. Ein Ausfall in seiner Energiekopplung, die beobachtet aus der Fern, wie die Hegemonie-Techniker versuchten, das Problem zu diagnostizieren. Sie fanden nichts Verdächtiges. Das weitere erlitt einen Meteoriteneinschlag, der sein Kommunikationsventrente. Die hat stundenlang daran gearbeitet, Kleinsprengladungen so zu platzieren, dass der Schaden natürlich außer. Die Aliens schickten Reporterteams aus, aber bis sie das Problem behoben hatten, waren bereits kostbare Stunden wie LG und am dritten Tag arbeiteten die Langstreckensensoren der Hegemonie-Flot nur noch mit 60% Effizienz. Ihr Kommandanten begannen sich zu fragen, ob das System verflucht war, so viel Unfälle in so kurzer Zeit schienen unmöglich. Aber, die wusste, dass dies erster Anfang war. Hat ja seit GBT, das System zu studieren, jeden Asteroiden zu kartieren, jede Verlassingsstation zu erkunden. Die Hegemonie mag überlegen Technologie haben. Aber hat etwas Wertvolles, den Heimvorteil und die Verzweiflung. Eins Menschen, der nichts mehr zu verlieren hat, renders in extensive Position driftet, likelt diesem ersten Mal sieht moneten. Die mysterischen Strungen hatten gerade erst begonnen. Admiral Vextar studierte die taktischen Siege mit wachsendem Unbehagen. In 40 Jahren Dienst für die Hegemonie hatte noch nie solch systematischen Gottesfall erlebt. Die statistisch Wahrscheinlichkeit, dass diese Unfälle natürlich auftreten, war praktisch null. Status der tiefen Scan-Operation reduziert auf 40% Effektivität, Admiral. Wir haben 7 Primersensores und wir sind Kommunikationsrelais verloren. Unser Techniker entdecken keine Anzeichen von Sabotage, aber die Tentakel der Adjutanten wandern sich nervös. Der Admiral starrt auf die Bericht, die sich auf seinen Schreibtisch stapelten. Jeder Ausfall war perfekt dokumentiert Energiebelasten. Mikrometeoritniklex, Systemkaskaden, sahen natürlich aus,
aber das Muster war so perfekt, so gezielt. Urgent was oder Urgent spielt mit ihnen. Horrendessen, 50.000 Kilometer entfernt. Beobacht die Tidai Alienflot durch ein notdürftig Zusammengebootsteleskop, das auf einem treibenden Asteroiden montiert war. Sein Nussschöpfung, ein Schwarm von Bergbadronen, die für Tarnung programmiert waren, bewegt sich durch das Trümmerfeld wie mechanische Geister. Sie trug ein kleines elektromagnetisches Impulsgerät, das in der Lage war, Alien-System zu überlassen, ohne feindselig Spuren zu hinterlassen. Die hat Wilken damit verbracht, dies Drohnen zu modifizieren. Ursprünglich waren sie dafür gebaut, Asteroiden nach wertvollen Mineralien zu durchsuchen. Jetzt waren sie sein und sich der Armee. Ihr kleinen Fusionsreaktoren waren so stark gedämpft, dass sie auf den Sensoren der Hegemonie wie natürliche Weltraumschritt aussahen. Sie wurden misstrauisch, bemerkte durch seinen Helmfunk. Gott, misstrauisch feind machen Fehler. Lenkt ihn weiter Drohnen zu einem Hegemonie-Patrouillenschiff. Geben wir ihnen etwas anderes, worüber sie sich Sorgen machen können. Aktiviert ein spezielles Programm, das Phantom-Protokoll nennt. Die Drohnen begannen, falsch Energiesignaturen ausschusenden Hersimpuls, die wie Triebwerk oder Waffen aussahen. Aber nur für Sekundenbruchstile existierten. Die Sensoren der Patrouillenschiffs registrierten plötzlich mehrere Kontakt, Phantom-Signal, die wie digitale Luftspiegelungen erschienen und verschwanden. Die Besatzung eilt zu den Kampfstationen, nur leeren Raum zu finden, der ihr Instrument verspottet. Alarmstuff rot, unbekannt Kontakt im Sektor 7, negativ. Sensoren zeigen jetzt nix. Falsch Alarm. Warten Sie in Kontakt in Sektor 12. Durch die Flot begannen Lichtfellalarm durch ihr Netzwerk zu kaskadieren. Sah in seinem provisorischen kommende Posten unleichelt. Render die Panik der Aliens beobachtet. Die Drone sendet ander Signale aus, Mensch. Emissioten klein Juga, ander Großschlagschiff, wieder ander simulierten Waffensystem, die es gar nicht gab, die psychologisch working war verherrend, die Hegemonie flott. Die gekommen war, ein leeres System zu durchsuchen fand, sich plötzlich von und sichtbaren Feinden umgeben. Ihr Sensoren zeigten ein Chaos aus widersprüchlichen Daten, während sie von einer großen Flotte umsingelt oder von kleinen, schnellen Angreifern, niemand konnte es mit Sicherheit sagen. Die Hegemonie war gekommen, Geister zu jagen. Jetzt lernten sie, was es bedeutet, heimgesucht zu werden, und die hat gerade erst angefangen, ihnen zu zeigen, was ein einzelner, verzweifelter Mensch anrichten konnte. Kommandant Parkson hakt im Wartungsschock der Hegemonie-Schiffs mit der Bezeichnung Schlachtschiff Prime. Sein modifisiert ihre Ausrüstung matcht den für ihr Sensoren nahezu unsichtbar. Nach 3 Wochen eskalierender Belästigung hatten die Aliens einen entscheidenden Fehler gemacht. Sie waren in ihren Patrouillenmustern vorhersagbar geworden. Von Menschen entwickelt Magnetklemmen hielten ihnen der Hull fest. Render, den Virussender, in ihrem primären Communications-Serie befestigt. Das Gerät sah harmlos genial aus, ein kleines Wartungsmodul, das nahtlos in ihr beste Hand-Hardware passen wird. Aber der Quantenvirus, der darin schlief, wird sich bald durch ihr gesamtes Netzwerk ausbreiten. Sung hat Stunden damit verbracht, dieses kleine Gerät zu perfektionieren. Es war nicht gräger als sein Faust, aber es enthielt ja menschliche Programmierverfahren. Der Virus war so konzipiert, dass es sich langsam ausbreitet, und entdeckt durch ihr Sicherheitseisten schlich und erst den Zuschlag. Wenn ihr gesamtes Netzwerk infiziert hat, Packets gestellt. Flüsterte zu Juna, beginn mit dem Rucksack,
der Rockweg war genosso gefährlich wie das Eindringen. Sung bewegt sich zentimeterweise durch die Wartung schätzt, jeden Schatten nutzend, jede Vibration durch Schiffschul spürend. Die Aliens hatten Sicherheitsbatterien durch das Schiff geschickt, aber sie suchten nach einer Invasion, nicht nach einem einzelnen Infiltrator. Die Nicht-Fähigkeitsplans erfordert Geduld. Aber die vollständige Beobachtung sang, why? Die Hegemony-Flottkaskadisch Systemausfall zu erleben begann. Navigationscomputer lieferten Falschkoordinaten. Die Waffensystem entwickelten Mysterieskalibrierungsver. Am wichtigsten war, dass ihr Quantenkommuniker begannen, ihr eigenen taktischen Diskussionen auf offenen Frequenzen zu übertragen, dort dies war wunderschön chaotisch. Sung sah in seinem versteckten Beobachtungsposten und lauscht den verschlosselten Gesprächen der Alien-Kommandanten. Sie verstanden nicht, was mit ihren Systemen geschah. Ihr Techniker arbeiteten rund die Uhr, fanden aber kein Spur von Malware oder Sabotage. Admiral Vexter fand sich dabei wieder, ihn flott zu kommandieren. Da kein Geheimnis mehr vor einem Feind bewähren konnte, denn sie nicht einmal lokalisieren konnten. So berichtete taktische Physiker mit kaum kontrollierter Panik. Wir entdecken Waffensignaturen im gesamten Asteroidengürtel. Geschätzt feindlich Truppenstück. Unbekannt. Sie scheinen unser eigenen Kommunikationsprotokoll gegen uns zu verwenden. Die Ironie war kistlich. Die Hegemonie hat die fortschrittlichste Kommunikationssystem der Galaxis entwickelt. Und jetzt wurden die Systeme zu ihrer Schwachstelle. Jedes Mal, wenn sie miteinander sprachen. Hört Sung zu, jedes Mal, wenn sie ihre Positionen aktualisierten, wusste, wo sie waren. Vexter studierte die taktischen Siege und beobachtet, wie Dutzend rote Kontakte ihre Position herumflackerten und verschwanden. Jeder repräsentiert in Potenzial Bedrohung, in versteckt Waff, die Warnungsausschlägen KONNTE dort in Wirklichkeit waren die meisten leer Frachtcontainer. Die Sung mit Signalwiederholern und Wurmkellen ausgerüstet hat, aber die Hegemonie was das nicht und in Jewigkeit war die Tlichst war von allen. Sung hat das Schlachtfeld in ein Spockhaus verwandelt, in dem jeder Schatten einen Feind verbergen konnte. Die Informationen, die Sung aus dem Hegemonie-Flaggschiff extrahiert hat, ließen sein Blut gefrieren. Versteckt in ihren verschlosselten Daten von der den wahren Umfang ihrer Mission, Operation Untermond. Die Hegemonie sorgt nicht nur dafür, dass die Menschheit von der Erde fernblieb, sie planten, das Gesamtsonnensystem abzubauen und jede menschliche Zivilisation auszulöschen. Noch schlimmer war, dass Aufzeichnungen von Siedlern menschlichen Kolonien entdeckt, die bereits umgesiedelt worden waren. Millionen von Menschen, die aus ihren neuen Heimaten gerissen und in Arbeitslager im gesamten Hegemonie-Raum zerstreut worden waren, sehen hinsitterten, also durch die Belicht scrollt. Kolonie nach Kolonie, all mit der gleichen Kolten, Bezeichnung, eliminiert. Die sollen waren abstrakt, aber dahinter standen echt Menschen. Familien, die ein neues Leben aufbauen wollten. Kinder, die niemals die Chance bekommen hatten, aufzuwachsen. Die Bastardi, flüsterte und scrollt durch die Welt direkt. Kolonie Haven 7, wo seine Schwester Lena sich mit ihrer Familie niedergelassen hat. Kolonienbezeichnung, eliminiert. Sung erinnert sich in ihr letzten Nachrichten. Na, hat im Bilder ihrer kleinen Tochter geschickt, die ihr ersten Schritt auf der neuen Welt macht. Sie hat geschrieben, wie aufgeregt sie war, einen Garten anzulegen, wie hoffnungsvoll die Zukunft aussah, all dies Trum. All dies Hoffnungen einfach ausgelöscht durch eine kalte bürokratische Entscheidung. Jonas. Sensoren erfassen, den Anstieg seiner Biometrie, Kommandant,
ihr Stresswörtern sich gefährlichen Schwellenwörtern. Sie haben sie gettet, Juna. Sie haben sie all gettet. Songs und bollten sich in seinen Handschuhen zu fassen. Und jetzt wollen sie euch die nehmen. Die wat brandt in seiner Brust wie ein Feuer. Es war nicht nur Sohn, aber den weil es seiner Schwester dies war wat aber die Arroganz der Hegemonie. Bei Glot. Sie könnten einfach in ganz Spezies auslöschen, als wenn Menschen nix. Weiter als ein Jessifer. Bei Kiewer bietet diese Information in mehrere Mikrosekunden lang Genügkeit in digitaler Hinsicht. Kommandant, ich habe die taktischen Schwächen der Hegemonie flott analysiert. Ihr Selbstvertrauen in überlegene Technologie schafft ausnutzbare Wunderbarkeiten. Mit der richtigen Koordination kann ein einziger entschlossener Gegner, was 12 Schiff mit Besatzungen von Tausenden übernehmen, kann sie daran erinnern, warum Menschen als die gefährlichste Spezies gelten, dass sie begegnet sind. Sang start auf die Alienflotte hinaus, ihr Rumpfgogens hingegen, das Sternenfeld, sie hatten die Säulen, die Technologie, die Führkraft, aber sie waren noch nie einem Menschen begegnet, der nichts mehr zu verlieren hatte dort in den Datien von der Orch etwas anders, bericht über menschliche Anomalien in ihren Gefangenenlagern. Menschen, die sich weigerten zu brechen, die Aufstand anführten, die andere Spezies inspirierten. Selbst in der Gefangenschaft blieben Menschen gefährlich dort es war Zeit, ihnen zu zeigen, dass manche Lektionen nur durch Blut gelernt werden konnten. Sung begann zu planen, aber diesmal ging es nicht um Sabotage oder Verwirrung, diesmal ging es um Recherche. Der Angriff begann 3:47 Uhr, Schiffszeit. Sung hat wochenlang seine Spielfiguren positioniert, verlassen Satelliten zu kinetischen Waffen am Gebot, Bergbauspringst in Asteroiden versteckt, Drohnenschwimm für Kamikaze Luft programmiert, die eigenen Tiefraumscanner der Hegemonie flott, durch Quantenviren kompromittiert, zeigten ihnen ein falsches Bild von ihrem Raum. Der Erstschlag zielt auf den Hauptträger des Flaggschiffs. Ein umgerüsteter Frachttransporter, vollgepackt, mit Antimaterials einer verlassenen Forschungsstation, beschleunigt auf einen ehrlichen Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit vor dem Aufprall. Die Explosion konnte vom Mars aus gesehen werden. Sung hat Monat damit verbracht, diesen Moment zu planen. Der Frachter war eigentlich ein Ortsversorgungsschiff gewesen, das Kolonien mit Nahrung und Medikamenten versorgt hat. Jetzt war es ein Baum geworden, die stark genug war. Ein Schlagschiff zu zerstreuen, erdacht an all die Menschen, die dieses Schiff einst in Sicherheit gebracht hat, und fühlt ihn seltsam gerechtigt darin, dass es nun so oft der Vergeltung geworden war. Direkter Treffer auf Schlagschiff Prime, birgt die Tune mit etwas, das Aufregung hält. Sekundäre Explosionen über ihr Backwardzeit hinweg entdeckt. Aber Sung bewegt sich bereits zur nächsten Phase, versteckt im gesamten Asteroidengürtel, aktivierten sich gleichzeitig Dutzend von Bergbauplattformen. Ihr Ausgrabungslos, die für den Kampf entwickelt worden waren, begannen mit chirurgischer Präzision durch die Hegemonie Scheil zu schneiden. Die Ironie war perfekt. Dies Laser hatten einst wertvoll Mineralien aus Asteroiden extrahiert, menschliche Kolonien zu versorgen. Jetzt extrahierten sie Reche aus den Schiffen ihrer Feind. Sung hat die verlassen Bergbaustation im System kartiert und heimlich reaktiviert, was als industrielle Infrastruktur begonnen hat, war zu einem Netzwerk versteckter Waffen geworden. Admiral Vextar Biobatsteht entsetzt, why sich ihr Formation auflöst, why ist das möglich? Unsere Sensoren zeigen nur ein feindliches Fahrzeug. Sir, wir entdecken Waffen für von Koordinaten, die leerer Raum sein sollten. Ihr Ziele sind möglich, sie treffen uns aus Winkeln,
die Grundlagen Physik verletzen. Die Besatzung in der Hegemonie-Schiff gerieten in Panik. Sensoren zeigten Angriff aus allen Richtungen, aber wenn sie sich kosten, trafen sie nur Weltraum und Gesteinsbrocken. Es war, als würden sie gegen Geister kämpfen, die aus dem Nichts erschlugen und dann wieder verschwanden. Die Wahrheit war einfacher und erschreckender. Sung hat den gesamten Asteroid Ingetel zu einer Waffe gemacht und das Chaos treibende Felsen und Trümmer genutzt, 10 Waren Positionen zu verbergen. Jede Stück menschlicher Infrastruktur wurde zu einer potenziellen Waffenplattform. Jede Verlassingsstation zu einer versteckten Festung, als die Hegemonie flott versucht, sich neu zu formieren, fanden sie sich gegen einen Gegner kämpfend, dem das Schlachtfeld selbst gehört. Sung hat ja damit verbracht, jeden Winkel dieses Systems zu verstehen, und jetzt sollte sich dies Geduld aus. Die Aliens hatten überlegen Technologie. Aber hat etwas Besseres, bevor zu Haus dort das letzte Hegemonie-Schiff, sein Rumpf, vernarbt und Atmosphäre blutend, sendet ein Capitulationssignal, als diesem Guerren-System humpelt. Sung beobachtet aus den Trümmern sehen sie Himalayan zu Hauses Station Bravo 7 war jetzt kaum mehr als Verdrittsmetall und Entweichungsgas. Die medizinischen System sehen sie wie sich schreien Warnungen, strahlen Belastung, Blutungen. Sauerstoffreserven auf 17 Minuten gesunken. Der menschliche Körper war nicht dafür gemacht, das zu überleben, was gerade durchgemacht HATTE. Sung spürt, wie sein Körper versagt. Die Strahlung von den explodierten Reaktoren hat sein Zellen zerstört, und die G-Kraft rennt. Der Schlacht hatten intern Schäden verursacht. Sein Hinsitterten unkontrollierbar, und schmeckt Blut in seinem Mund, aber war noch im Leben, und das war alles, was gut, Kommandant. Admiral Vextars Stimmliste durch das Kommunikationsserie, ich bitte Erlaubnis, Sie direkt anzusprechen. Sung aktiviert seinen Sender mit versagenden Händen, en joren Dienst bin ich noch nie einem Gegner wie Ihnen begegnet. Mein Spezies hat 73 Welten erobert. Unselige Zivilisation unterworfen, aber niemals haben wir eine solchen Kreativität in der Kriegsführung gegenüber gestanden. Ein Lachen sprottelt aus Sungs Brust, es schmeckt nach Blut. Sie wollen das Geheimnis wissen. Wir kämpfen nicht fair. Wir kämpfen, zu gewinnen. Es war mehr als das. Menschen kämpfen nicht nur zu gewinnen, sie kämpfen für ihr Familien. Für ihr Traum, für die Erinnerung an diejenigen, die sie verloren hatten. Sung dacht en sein Schwester nach, en all die anderen, die in den Arbeitslägern der Hegemonie gestorben wären. Ihr Opfer hat in die Kraft gegeben, das unmöglich zu erreichen. Ihr taktischen Innovationen wurden für Generationen studiert. Der Hoheit der Hegemonie hat bereits den menschlichen Raum zerspersern erklärt. Wir haben keinen solchen Widerstand von einem einzelnen Individuum erwartet. Durch sein Schwinden sieht Sung dir dem Void hungen sen, blau, unschön und frei. Nicht ein einzelnes Individuum, Admiral. Ein Mensch, da ist ein Unterschied. Der Unterschied lag in dem, was Menschen bereit wären zu opfern. Andere Spezies kämpfen für Territorium oder Ressourcen. Menschen kämpfen für Prinzipien, für die Zukunft ihrer Kinder, für die Idee, dass Freiheit wichtiger war als das Leben selbst. Der Kommunikationsskill verstummt, als Sungs System, eins nach dem anderen abschalteten. Aber in der Fern erschien ihn vertraut Triebwerk Signature auf seinen versagenden Sensoren im menschlichen Schiff, die zu ihrer alten Heimatrassen mit Rettungsausrüstung und medizinischen Vorräten. Sein letzter bewusster Gedanke war einfach, Mission erfüllt, rendert das Bewusstsein wöhler,
so sung die Letzte Menschliche Rettungsschiff helle Worden. Sie kämen nach Haus. Nach Jahren der Verbannen kehrt die Menschheit zu ihrem Geburtsort zurück. Und diesmal würden sie starker sein, vorbereitet und während durch das Wissen, dass ein einzelner Mann ihn ganz flott besiegt HETTE. Die Hegemonie hat einen Krieg verloren, und zu verstehen, dass sie niemals in Chance gebeten hatten, das letzte Hegemonie-Schiff, sein Rumpf vernarbt und Atmosphäre blutend, sendet ein Kapitulationssignal. Als is dem Guerensystem humpelt, sung beobachtet aus den Trümmern sehen sie himmlischen Zuhauses Station Bravo 7 wo jetzt kaum mehr als Verdrittsmetall und Entweichensgas. Die Schlacht hat einen schrecklichen Preis gefordert, überall am inherrenschwetten Trümmer. Teils seiner improvisierten Waffen, Bruchstück von Hegemonie-Schiffen, und die verkohlten Überrest von allem, was einst sein Zuhaus genannt hat, sein klein Werkstatt, wo jahrelang Reparaturen durchgeführt hat, wo zu Weltraum starb, geworden, die Hydroponikkurten, die ihm frisches Gemüse geliefert hatten, waren ausgelöscht. Bei medizinischen Systems an sich schreien Warnungen, destrahlen Belastung, in Blutungen. Sauerstoffreserven auf 17 Minuten gesunken. Der menschliche Körper war nicht dafür gemacht, das zu überleben, was gerade durchgemacht HETTE dort sung konnte spüren, weil sein Kraft schwand. Die letzten Stunden waren ein Wirbelsturm aus Explosionen. Kräften und Strahlung gewesen. Hat seine eigene Sicherheit ignoriert, hat sich in die gefährlichsten Bereich des Schlachtfelds begeben, den entscheidenden Schlag zu landen. Jetzt sollte den Preis, Kommandant, Admiral Vextars Stimmliste durch das Kommunikationsserie. Ich bitte um Erlaubnis, Sie direkt anzusprechen. Sung aktiviert seinen Sender mit versagenden Händen. Sein Finger fühlten sich taub an, und muss sich konzentrieren, die zu drücken. Ich höre. In 40 Jahren Dienst bin ich noch nie einem Gegner wie Ihnen begegnet. Mein Spezies hat 73 Welten erobert, und selige Zivilisation unterworfen. Aber niemals haben wir eine solchen Kreativität in der Kriegsführung gegenüber gestanden. Der Admiral klang aufrichtig verblüfft. In seiner langen Militärlaufbahn hat gegen all Arten von Feinden gekämpft, auch entwickelt Technologie. Imperien, primitiv aber hartnäckig, Stamm, sogar andere Mitglieder der Hegemonie ren politischer Konflikt, aber hat nie gegen jemanden gekämpft, der die Regeln so vollständig ignoriert dort ein Lachen sprottelt aus Sungs Brust, ich schmeckt nach Blut. Sie wollen das Geheimnis wissen? Wir kämpfen nicht fair. Wir kämpfen, zu gewinnen. Hier. Taktischen Innovationen wurden für Generationen studiert worden. Der Hoheit der Hegemonie hat bereits den menschlichen Raum Dispersion erklärt. Wir haben keinen solchen Widerstand von einem einzelnen Individuum erwartet. Durch sein Schwinden sitzt Konsung die im Void hungen sen, blau anschen und frei, kein Hegemonie-Schiff umkreisen sie mehr, kein Alien-Flaggen würden Gemmels über menschlichen Staaten wenn, nicht ein einzelnes Individuum, Admiral, ein Mensch, da ist ein Unterschied, der Communication-Skill verstummt, als Sung System eins nach dem anderen abschalteten. Aber in der Fern erschien ihn vertraut Triebwerk Signature auf seinen versagenden Sensoren im menschlichen Schiff, die zu ihrer alten Heimatrassen mit Rettungsausrüstung und medizinischen Vorräten. Sein letzter bewusster Gedanke war einfach. Mission erfüllt. Park G1 stand neben Sungs medizinischer Kapsel im hastig erekteten Orbital Krankenhaus und beobachtet die Anzeigen. Bei Besteiten. Was gehofft hatten, der Kommandant würde sich erholen. Die Rettungsflotte war gerade noch rechtzeitig angekommen,
angezogen von den massiven Energiesignaturen durchschlagt, die durch ihr Heimatsystem getarnt hat. Die ersten 24 Stunden waren kritisch gewesen. Sungs Körper hat Strahlungsmengen absorbiert, die normalerweise gleich wären. Sein Lungen waren durch das Einatmen von Weltraumstaub und toxischen Gasen geschädigt worden. Die Geist hatten Tag und Nacht gearbeitet, verwendeten die fortschrittlichste medizinische Technologie, die Menschheit besser. Die Aufzeichnungen von seiner Helmkamera verbreiten sich bereits durch die menschliche Kolonie. Bergtit Kapitän Ho was a High-Getten hat is während des Drauen vor dem Bullage der medizinischen Abteilung dreht sich die Erde langsam im Raum, und markiert von Hegemony-Waffen. Die Alienflotte hat sich über den Rand des Systems zurückgezogen. Zum ersten Mal seit 3 Jahren patrouilliert ein menschliches Schiff frei ihr Gebietswelt. Die Aufzeichnungen von Sungs Helm zeigten jeden Moment der unmöglichen Schlacht. Wie mit primitiven Werkzeugen hochentwickelt Alien-Technologie sabotert hat. Wie Ausbauausrüstung gleich Waffen gemacht hat. Wie ganz flott durch pure menschliche Hartnäckigkeit und Kreativität besiegt hat. Aber die wirklich Währendierung war schwerer zu sehen. In den Guerren Kolonien studierten menschlich wertige Sungstaktiken, lernten, Infrastruktur in Waffen und Kreativität in Rüstung zu verwandeln. Wichtiger noch. Andere Spezies hatten Notice genommen. Die erste Alien-Delegation traf ihn, welch später einwirtete der Confederation, eine Sammlung von Welten, die der Hegemony-Expansion seit Jahrzehnten widerstanden hatten. Ihr Anführer, ein kristallines Wesen namens Resonanz der Wahrheit, sprach durch ihn Besetzungsmatrix. Wir haben die Kampagne ihres Krieges gegen die Hegemony-Flotte beobachtet. Sein Methoden. Sie bieten Möglichkeiten, die wir nicht in Betracht gezogen hatten, war bereit, sein Wissen zu teilen. Die Kef waren nicht die einzigen. Delegationen von einem Dutzend unterdrückter Spezies wollten drauen im Orbitalraum, und wollten lernen, wie ein einzelner Mensch das Unmögliche erreicht hat. Sie hatten gehört, dass Menschen anders, KMPFT in nicht mit roher Gewalt, sondern mit ein Vollsorry ICHTUM.G1 Blick zu sang, der endlich stark genug war, in seiner medizinischen Kapsel zu sitzen. Die Augen der Kommandanten trugen ein Newslicht, nicht die verzweifelt ins Klassenheit eines letzten Gefechts, sondern die fokussierte Intensität eines Lehrers, der seinen Zweck gefunden hat. Ich denk, sagt Sung langsam, es ist Zeit, ihn Schul zu gründen. Die Wort hingen in der Luft wie ein Versprechen. Sung hat nicht nur ihn Schlag gewonnen, hat einen Funken entzündet, der sich durch die ganze Galaxis ausbreiten wird. Die Hegemony hat geglaubt. Sie könnten die Menschheit durch Einschüchterung kontrollieren. Stattdessen hatten sie der Galaxis gesehen, das Unterdrückung besiegbar war. 5 Jahre später stand Kommandant Park Sung auf dem Beobachtung der Wechterstation unbeobachtet. Wie die neueste Klasse von Widerstandsmanöver im Asteroidenfeld. Unternitt, Menschen arbeiteten neben Kriegern, warfen Flüchtlingen und sogar einigen reformierten Hegemonie überliefen, erlernten die Kunst der asymmetrischen Kriegsführung. Die Station war zu einem Symbol geworden, das weit über das Sonnensystem hinausstrahlt. Was als provisorisches Ausbildungslager begonnen hat, war zu einer richtigen Akademie gewachsen. Dutzend von Spezies schickten ihr besten Kämpfer hierher, zu lernen, wie man mit Kreativität statt mit roher Gewalt kämpfte. Statusbericht, Juno sagte, das vertraut Ritual jetzt erwartet, Dutzend von Beobachtungsstellen im gesamten menschlichen Raum zu umfassen. All Trainingsübungen verlaufen planweg. Kommandant, wir haben die beste Gang erhalten.
das Widerstandschild Tango die Bergbaukolony Bewege Prime erfolgreich befreit hat, unter Verwendung modifizierter Versionen ihrer Infiltrationsprotokoll. Die Nachricht erfüllt Sung mit Stolz, Vega Prime war ein wichtiger Sieg gewesen in ganz Kolonie von Zwangsgebieten, befreit durch eine kleine Gruppe von Rebellen, die seine Techniken angewendet hatten, kein massiven Schlachten, kein Flotten von Kriegsschiffen, nur 12 Kämpfer, die das System von innen hohes lahmgelegt hatten. Durch das transparent Aluminium konnte Sung die Erde in der Fernsehen nicht länger die verloren he. Mit der Menschheit, sondern das Schlagend, aus einer wachsenden Rebellion, die Stadt der Planeten erwachten langsam wieder zum Leben, als Menschen aus den Kolonien zurückkehrten, aber noch wichtiger war, dass als Symbol dafür diente, was erreicht werden konnte. Wenn German sich weigert aufzugeben, die Hegemonie kontrolliert immer noch den Großteil der bekannten Roms, aber ihr Griff schwitzt sich ab. Jede erfolgreich Widerstandsoperation, die befreit Welt, jeder unmöglich Sieg gegen überwältigende Chancen trug die Handschrift menschlicher taktischer Innovation. Sie hatten gelernt, die Kreativität einer Spezies zu fürchten, die jeden Rückschlag als sendes Ritzel behandelt. So entgeht sich Lieutenant Kim Eugene mit einem Datenpad. Wir haben ihn prior zur Erweiterung von den Guerin-Kolonien erhalten. Admiral Song macht die Erweiterung der Trainingsprogramms auf das Centauri-System besprechen. Sung nickt und nahm den Bericht entgegen. Einst war obdachlos im Weltraum gewesen, der Letztwächter einer verlassenen Welt. Jetzt kommandierte ein Netzwerk, das sich über Dutzend von Systemen erstreckt und die neue Generation ausbildet, für die Freiheit selbst zu kämpfen. Seine Schüler kämen aus allen Ecken der Galaxis, ehemalige Sklaven, die ihr Fesseln gesprengt hatten, Soldaten, die gesetzt hatten, für Tyrannen zu kämpfen, sogar einige Gemini-Offiziere, die erkannt hatten, dass ihr Imperium auf dem falschen Fundament gebaut war. Die Hegemonie hat zwei entscheidende Fehler gemacht, als sie versuchten, die Menschheit zu unterwerfen. Erstens hatten sie die menschliche Hartnäckigkeit unterschätzt. Zweitens hatten sie einen wütenden Menschen mit nichts zu verlieren und es zu beweisen zurückgelassen. Als Sung ein gemischtes Geschwader von menschlichen und Alienkämpfern dabei beobachtet, wie sie Angriff auf simulierte Hegemonie-Positionen übten, lächelte. Die Galaxis lernt, dass Mensch-Spezies sich einfach weigerten, Europa zu bleiben. Und das war erst der Anfang.